আর চলে এসেছি রাতে রান্নাবান্না করে খাবো, সেজন্য ছাদে চলে এসেছি। আর এর জন্য বাজার থেকে মুরগি নিয়ে আসলাম। আর আজকে একদম গ্রামীণ পদ্ধতিতে, গ্রামীণ স্টাইলে আজকে ভুনা খিচুড়ি রান্না করব মাংস দিয়ে। আর এর জন্য প্রথমে মুরগি মাংস দিয়ে রান্না করব, সেজন্য বাজার থেকে বড় একটা মুরগি নিয়ে এসেছি। আর এটা দিয়ে আজকে রান্নাবান্না করব। প্রথমে দিয়ে দেব সাদা তেল, আর এইবার দিয়ে দেব এলাচ, জিরে এবং তেজপাতা, এবং সাথে গোটা কাটা শুকনো লঙ্কা। কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দেব রসুন কুচি, এবং সাথে দিয়ে দেবো আদা কুচি, এবং সাথে শুকনো লঙ্কা। দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়া, এবং সাথে দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কার গুঁড়া, এবং সাথে একটু কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া, সাথে একটু মাংসের মশলা। মশলাটা কষানোর জন্য সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দেবো ধুয়ে রাখা মাংস, পড়ে গেছে না?
আমাদের মশলা কষানো হয়ে গেছে, মাংস কষানো শেষ। এবার আমরা দিয়ে দেব চাল আর ডাউল। সেই জল দেবো না দেবো। আর দেবো, তোমার আর দেবো, অল্প কটা দাও। খেলা গ্লাস সেই স্বাদ হয়েছে বন্ধুরা, অস্থির। সেই হয়েছে রান্না।